Hola, me llamo Chantel. Hola, me llamo Meagan. Es la clase de español. En la página número 20. We will be talking about the present tense of the verb ser to be. Yo soy, Tú eres. tú eras. Eres. Él, ela, ella, es, Nosotras somos. sois, vosotros sois. Y ustedes, ellos y ellas son. Son. The verb ser means to be. Y la página número 24. Telling time. Que hora es la una. Que hora son las dos. Que hora son las 7. Son las 4:05. Son las 11:20. Es la 1:15. Son las 9:15. Son las 2:30. Son las 7:30. Y media means 30, so half hour. Es la una means 1 o'clock. Son las dos means 2 o'clock. Son las 10 means 6 o'clock. Es la mañana means in the morning. Es la tarde means in the afternoon. And es la noche means in the night. Chantel, ¿a qué hora es la clase de español? Son las 10. ¿Y qué hora es la fiesta? Son las 11:20 en la tarde. Park the car. Activity 1. Put these times in order from the earliest to the latest. A. Son las 2 de la tarde. B. Las 11 de la mañana. C. Son las 7:30 de la noche. D. Son las 6:15 de la tarde. E. Son las 2:10 de la tarde. F. Son las 8:22 de la mañana. Now we're going to put them in order. 1. F. Son las 8:22 de la mañana. Y B. Son las 11 de la mañana. E. Son las 2 de la tarde. E. Son las 2:10 de la tarde. D. Son las 6:15 de la tarde. ¿Qué hora es? Give the time shown in each clock on the watch. Activity 2. Número 1. Número 1 es 12:30. Número 2. Es la 1. Número 3, 5:15. Número 4. Son los 8:10 de la noche. Número 5,
5:30. Número 6, 11 menos 4. Número 7. Son los 2:12 de la tarde. Número 8, 7:05 de la mañana. Número 9. Son las 4:55 de la tarde. Es todo. Actividad 3. Estudiante 1. ¿A qué hora es la clase de matemáticas? Estudiante 2, es a las 2:30 de la tarde. Número 1. Estudiante 1. ¿A qué hora es el programa Las Cuatro Amigas? Son las 11:30 de la mañana. Número 2. ¿A qué hora es el drama La Casa de Bernarda Alba? Estudiante 2. Son las 7 de la noche. ¿A qué hora es el programa Las Computadoras? Son las 8:30 de la mañana. Estudiante 1. ¿A qué hora la clase de español? Estudiante 2. Son las 10:30 en la mañana. Número 5. ¿A qué hora es la clase de biología? Estudiante 2. Son las 9:15 de la mañana. Estudiante 1. ¿A qué hora es la clase de historia? La clase de historia son las 11 menos 10 de la mañana. Estudiante 1. ¿Qué hora es el partido de béisbol? Estudiante 2. El partido de béisbol son las 5:15 de la noche. Estudiante, ¿a qué hora es el partido de tenis? Estudiante 2. Son las 12:45 de la noche. ¿A qué hora es el partido de baloncesto? Son las 7:45 de la noche. That concludes Activity 3 on página 26. Activity 4. With the partner, take turns asking questions about these television listings. Estudiante 1. ¿A qué hora es el documento Las Computadoras? Estudiante 2. Es a las 9:00 de la noche. TV hoy programación. 1. ¿Qué hora es la clase de familia Díaz? Estudiante 2. Son las 11 de la mañana. ¿A qué hora es el cóndor? ¿A qué hora el cóndor? Es a la medianoche. Sí, muy bien. ¿A qué hora es telenovela Dos mujeres y dos hombres? Dos y 12. 2 y 12. ¿A qué hora es la programa juvenil fiesta? Estudiante 2. Estudiante 2. Son las 3 de la tarde. Estudiante 1. ¿A qué hora es las computadoras? Estudiante 2. Son las 9 de la noche. Estudiante 1.
¿A qué hora es Tres Mujeres Noticias? Son las 5 de la noche. That concludes Activity 4. We will now move on to Activity 5. With a partner, answer these questions based on your own knowledge. Son las 3 de la tarde en Nueva York. ¿Qué hora es en Los Ángeles? Es la 1:45 de la tarde. Son las 8:30 en Chicago. ¿Qué hora es en Miami? Son las 4:48 de la tarde. Son las 2 menos 5 en San Francisco. ¿Qué hora es en San Antonio? Son las 3:49 de la tarde. ¿A qué hora es el programa Saturday Night Live? ¿A qué hora es el programa American Idol? Son las 11:30 y son las 9 de la noche. Actividad número 6. Más preguntas. Using the questions in the previous activity as a model, make up 4 questions of your own. Then get together with a classmate and take turns asking and answering each other's questions. Megan's going to ask the question. I'm going to give you the answer. So, let's begin. Número 1. ¿Qué hora es en South Carolina? Son las 4:58 de la tarde. Número 2. ¿Qué hora es el programa The Fosters? Son las 9 de la noche. Número 3. ¿Qué hora es la programa Love and Hip Hop? Son las 8 de la noche. Y número 4. ¿Qué hora es en Iowa? Son las 4:03 de la tarde. Now we're going to go over the numbers and actividad 7. I will be the student and Chantel will be the professor. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Profesora Johnson. ¿Qué hora es la clase de literatura? Es la 1 de la noche. ¿Cuántos estudiantes en la clase? Hay 26 estudiantes en la clase. Soy de Eras. Soy de Georgia. ¿Quién es el cuaderno? Es mío cuaderno. Muy bien, encantada. El gusto es mío. We will now go over the numbers in Spanish. 0 through 30. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23. Just to do a previous recap with you all, we're going to talk about noun telling time. I have written the times in Spanish, and Chantel is going to tell me what time it is in English. Es la 1. 1 o'clock, Son las 2. 2 o'clock. Son las 3:10. It's 3:10. Es la 1:15 or es la 1:15. It's 1:15. Y son las 11 menos 20. It's 10:40. Muy bien. It's la miora melodía. It's noon. It's la medianoche. It's midnight. We will now move on to lesson 5. And we will do más vocabulario. Library, la biblioteca. La cafetería is the cafeteria. La casa is our home or our house. El estadio is the stadium. El laboratorio is the laboratory. La librería is the bookstore. La residencia estudiantil is dormitory.
La universidad is university or college. En la compañero classmate. De clase. So it's either a male or female classmate. You use el for male and la for female. Same with el or la compañero de cuarto is a roommate, male or female. La clase is your class. El curso is the course. La is specialization, your major. El examen is a test or an exam. El horario is your schedule. La prueba is a test or a quiz. El semestre is the semester, which is now we're in the fall semester. La tarea is homework. El trimestre is the trimester / the quarter. La administración de empresas is business administration. El arte is art. La biología is biology. Las ciencias is sciences. La computación is computer science. La contabilidad is accounting. La economía Is economics. El español is Spanish. La física is physics. La geografía is geography. La música, music. And more classes. La historia is history. La humanidades is humanities. El inglés is English. Las lenguas extranjeras, foreign languages. La literatura is literature. La matemáticas is math. El periodismo is journalism. La psicología is psychology. La química is chemistry. La sociology. Y the desk is el escritorio. The book bag is la mochila. A student is la estudiante. A calculator is la calculadora. A chair is la silla. A window is la venta. An eraser is called el borrador. The professor is called la profesora. Or El profesor. It's either la profesora or el profesora. paper is el papel. A pen is la pluma. Chalk for the chalkboard is la tiza. And we will now cover the trash can, which is la papelera. The chalkboard is la La pizarra. La pizarra. Excuse Megan, guys. She just had to sound the word. We'll now discuss ¿Qué clase es? Name the class associated with the subject matter. The model says Los Eliminados, Los Átomos. Is la clase de química. Abraham Lincoln, Winston Churchill is la clase de historia. Picasso, Leonardo da Vinci is la clase de arte. Freud Hong is la clase de psicología. Africa, el Océano Pacífico es geografía. La culture de España verbos is la clase de español. Hemingway and Shakespeare es la clase de periodismo, journalism. Geometry calculadora is la clase de matemáticas. Y actividad número 6 en la página número 14 y 2. Complete each statement with the correct date of the week. Hoy is martes. Mañana is miércoles. Hoy fue yesterday lunes. So Monday is lunes, Tuesday is martes, Wednesday is miércoles, Wednesday is jueves. Thursday is jueves. Viernes is Thursday. Friday, sábado. Saturday, domingo is Sunday. Y actividad número 6, número 2. Fue sábado is lunes. Hoy is domingo.
Número 3. Mañana es viernes. Hoy es jueves. Ayer fue miércoles. Hoy es jueves. Ayer fue miércoles. Mañana es viernes. Ayer fue domingo. Hoy es lunes. Mañana es martes. Mañana es lunes. Hoy es domingo. Y fue sábado. Y We will now cover Activity 7. Use the words to complete the analogy. Some words will not be used. maleta es tu pasajero y mochila es tu estudiante. Chico is to chica as who hombre is to mujer. La pluma es tu papel as tiza is tu pizarra. Ingles is the legina as Merculus is the dia. Papel es tu cuaderno as libro es tu biblioteca. Quince is to diez as lunes is to martes. Cervantes is tu literatura as Dali is tu arte. Autobuses is to conductor as to clase is to profesora. 20 is tu 23 as jueves is tu domingo. We will lastly go over activity numero 9. How well do you know your Spanish classroom? Take a good look around and then close your eyes. Your partner will ask you questions about the classroom using these words and other vocabulary words. Each person should answer 6 questions and switch roles every 3 questions. Escritorio is the desk. Estudiante is a student. Libro is a book. Map is mappa. Mesa means table. Mochila means book bag. Pizarra means a whiteboard or a chalkboard. Professor means professor. Puerta means the door. Reloj means clock. Ventana means window. Silla means seat. ¿Cuántas estudiantes? Dos. ¿Cuántas profesoras? 0. ¿Cuántas mapas? 0. ¿Cuántas mochilas? Hay 2 mochilas. ¿Cuántas puteras? Hay una puerta. ¿Cuántos relojes? Hay 3 relojes. During the first week of class, you meet a new student in the cafeteria. With a partner, prepare a conversation using these cues. Then act it out for the class. Greet your new acquaintance, Estudiante 1 will do. Find out about him or her. Ask about your partner's class schedule. Say nice to meet you and goodbye. Estudiante 2, introduce yourself. Tell him or her about yourself. Compare your schedule to your partner's. Say nice to meet you and say goodbye. 3. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo se llamas? Me llamo Chantel. Encantada, me llamo Meagan. ¿Qué clases tomas? Tomo la clase de biología, literatura, la laboratorio de biología, la clase de caminar y la clase de español. Ay, necesito estudio para español. Adiós. Ciao. To cover up contact time 4, we did contact time 4 and contact time 5, so we're going to just close it up with a little conversation. I will be Felipe and Chantel will be... Empleado. Okay. 2 boletos, por favor. 2 boletos son 7 pesos. Aquí están 100 pesos. 100 pesos son pesos de cambio. Está a la Ciudad de México. Oi, Marissa, ¿cuántas clases tomas? Tomo 4 clases.
español, historia, literatura y también geografía. Me gusta mucho la cultura de mexicana. Marissa, hablas muy bien el español. ¿Y dónde está tu diccionario? En casa de los días, Felipe necesita practicar inglés. Ahí mujer, chicos, nos vemos más tarde. Juan Carlos, ¿quién enseña la clase de química este semestre? El profesor Morales. Ah, ¿por qué tomo química y computación? ¿Por qué te gusta la tarea? Los lunes y los miércoles, economía. Y la una, tú tomes computación los martes en la tarde y química. Y ver las lunes, las miércoles y los viernes. ¿Y Miguel, cuándo no regresa? Hoy estudiar con Maru. ¿Quién es, mujer? ¿Hablas con tu mamá? Mama Halaba, Uscolo es la una. Ay, lo siento. Juan Carlos y Felipe. Felipe. ¿Y ahora a dónde? ¿A la biblioteca? Sí, pero primo, la librería necesito comprar unos libros. Expresiones útiles. Talking about classes. ¿Cuántas clases tomas? Means, how many classes are you taking? And I have six. Tomorrow, cuatro classes. I'm taking 4 classes. Could also be another example. Mi especialización es en arqueología. My major is archaeology. Este o no buscar buenas notas y puerto suportisto here por el país. This year, I hope I'm going to get good grades and of course travel through the country. Talking about likes and dislikes. Me gusta mucho la cultura mexicana. I like Mexican culture a lot. Me gustan las ciencias ambientales. I like environmental science. Me gusta dibujar. I like to draw. ¿Te gusta este lugar? Do you like this place? Sí. Paying for tickets. 2 boletos, por favor. 2 tickets, please. 2 boletos son 64 pesos. 2 tickets are 64 pesos. Aquí están 100 pesos. Here, 100 pesos. Son 36 pesos de cambio. That's 36 pesos change. Talking about location and direction. ¿De dónde está tu diccionario? Where's your dictionary? Está en clase de los días. It's at the Diaz house. Y ahora es donde en la biblioteca. And now where to? The library? Sí, pero primero, el librería está en la nodo. Lado. Yes, but first to the bookstore. It's next door. That concludes our contact time. Now it's time for our review. Today we learned how to ask the time, que hora es. We learned the days of the week, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes is Monday, martes, Tuesday, miércoles, Wednesday, jueves, Thursday, viernes, Friday, sábado, Saturday, and domingo is Sunday. During today's contact time, we learned the meaning of to be, sir, and the items in the classroom. So I'll start with the verb to be. Yo soy, tú eres, ella es, nosotras somos, vosotros sois, ustedes, ellas son. Yo soy, I am. Tú eres, you are. Ella is, you are. Form, he, she. Formal, he or she. Nosotras somos, we are. Vosotros sois, you are. Ustedes, ellas son, you, they are. To you, Sarah, you can do it with people and things. Like, quién es él, who is she? Or qué es, what is it? Es un mapa de España. It's a map of Spain. De quién es, who is it? Or de quiénes son, whose are they? Son los lápiz de la chica. They are the girl's pencil. That could be your answer.
Now we'll cover the items in the classroom. We'll begin with El Libro. That's the book. La ventana is the window. La pluma is a pen. La silla is a chair. La estudiante is a student. You can't have a class without a student. La mochila is a book bag. What do you carry in yours? In my book bag, in la mochila, la pluma, el papel, la calculadora, el inglés, el libros. We can also talk about the classes we took as well. La historia, el inglés, la literatura, and español. La humanidades is humanities. La lenguas extranjeras is foreign languages. La matemáticas is mathematics. El periodismo is journalism. La química is chemistry. And you can't have a class without a la profesora. Now we're going to cover the whole vocabulary as well. La biblioteca, the library where you use for your libros. La cafeteria is the cafeteria where you go to eat. La clase is the home. El estado, stadium. El laboratorio, laboratory. La librería, bookstore. La residential estudio, dormitory. La universidad is the university or the college. El or la compañero de clase is your classmate. El is for he. La is for she. El or la compañero de cuarto is your roommate. La clase means class. El curso is course. La especialización is major. El examen, test or exam. El horario, your schedule. La prueba, test or quiz. El semestre, semester. La tarea, homework. El trimestre, quarter. La administración de empresas, business administration. El arte, art. La biología, biology. La ciencia, science. La computación, computer science. La contabilidad, accounting. La economía, economics. En el español, Spanish. La física, physics. La geografía, la música, music. Y la tiza means chalk. La pizarra is the chalkboard. El reloj is the clock, which we also learned how to tell time today. And we will review this again. Son las 11:20. Chantel will say it in English and I will say it in Espanol. Son las 11:20. It is 10:40. Es la 1:15 or es la 1:15. It's 12:45. Son las 3:10. Son las 3:10. That would be, it's 3:10. Son las 2. It's 2 o'clock. Y es la 1. It's 1 o'clock. When you use 1 o'clock, you say es la 1. Whenever you say 2 or later, it's son las 2 or son las 3. Also, to say in the morning, you say en la mañana. In the afternoon, it's en la tarde. And then it's noon, it's el mudia, and it's midnight, it's el medianoche. Y for the night, you say en la noche. We'll now go over our final thing, which is our numbers. See the numerals. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23. That concludes our numbers.
Just a brief of our beginning of our vocabulary. Hola, hello, hi. Buenos dias means good morning. Buenas tardes, good afternoon. Buenas noches, good night. Despedidas means departures or saying goodbye. Adios, Nos vemos. see you. Hasta luego. See you later. Hasta la vista. See you later. Hasta pronto, see you soon. Hasta mañana, see you tomorrow. Saludos a means greetings to, and ciao means bye. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Usted is formal, so you wouldn't say it talking to a classmate, you would say it talking to your professor. ¿Cómo estás? You would say that talking to your classmate. So, ¿cómo estás, Chantel? Muy bien. ¿Qué es de nuevo? That means what's new. I can say nada. ¿Qué pasa? That means what's up, what's happening. And you could say Nada. nada. For the previous question, I could have said regular. ¿Qué tal means how are you? How's it going? Oui. You can say más o menos, regular, bien. Muy bien. Gracias means very well, thank you. Nada means nothing. No muy bien, not very well. Regular. So, okay. And más o menos also means so, more or less. Expresiones de cortesía. Con permiso means pardon me, excuse me. In literal form, it means with permission. De nada. Means you're welcome. Lo siento. I'm sorry. Muchas gracias. Thank you very much. Thanks No a hay, lot. no hay de qué. No hay de qué means don't mention it. You're welcome. No hay. Pardon. Means pardon me, excuse me. Por favor. Means please. ¿Cómo se llama? Me llamo Meagan. ¿Y tú? Me llamo Chantel. ¿De dónde es? ¿De dónde es usted? Remember, usted is formal, so your professor. Where are you from? Soy de South Carolina. Y soy de Stilson, Georgia. Palabras. Adicionales, It can ask how much, how many, which whose, means cuantos or cuantas, feminine or masculine. de quién, whose. De quienes means who's plural. No hay, there is not there. There is, there are not. Sostenivos, El autobuses. el chico is the boy. La chica, girl. La computadora is the computer. La comunidad, the community, the people that surround you. El or la conductor or conductora is the driver. La cosa, a thing. La conversación is a conversation. El cuaderno, a notebook. El día is the day. El diario is a diary. La semana is the week. El diccionario, dictionary. La escuela is the school. We attend Georgia Southern University. La joven, a young person, a young boy, or a young girl. La foto or la fotografía is a photograph. El hombre is a man. El lápiz is a pencil. La lección is a lesson, which is what we're going over our lesson for contact time 4 and 5. La maleta is a suitcase for when you viaja. La mujer is a woman. La nacionalidad is nationality. El número is your number, like 1, 2, 3, 4. El país is a country. La palabra is a word. El pasajero or la pasajera is a passenger. La profesor, teacher, such as Professor Aguilar. El programa is a program. La tourist is a male or female tourist.
Y el video is a video, like what we're doing now. Now, me llamo Chantel. Y me llamo Meagan. Es la clase de español on viernes a las 10 de la mañana. And that concludes our contact time for this contact time 4. Ciao! We hope you liked it, Professora Mariana. You are.